How many participants? Good morning. How many participants there? Let me have a look. 52 are there. Can anyone respond in the chat box whether I am audible or not? Good morning, sir. Good morning. Good morning. Thank you. So we'll start today's session. Today, as usual, we'll be covering two topics. And before we cover the two topics, medical transcription mainly deals with three aspects. One is the medical terminology. అంటే మెడికల్ టర్మినాలజీ అంటే మన డిసీజెస్ కానీ లేకపోతే ట్రీట్మెంట్ కానీ డయాగ్నోస్టిక్ టూల్స్ కానీ వాటి గురించి మనకు కొంచెం ఐడియా ఉండాలి. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈస్ వీ షుడ్ హ్యావ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కమాండ్ ఓవర్ ఇంగ్లీష్ so that we can understand the fluency and the speed of the people whoever is speaking. And the third thing is basic computer knowledge. ఈ మూడు మనకుంటే చాలు. And along with this, please try to enhance your speaking skills and listening skills and a little bit of typing skills. So we'll start today's session. Today, we are going to learn a little bit of ophthalmology and just a minute. We are going to learn. Yeah, here we are. Let's send it to myself. Yeah. Today we are going to learn two topics. The first one is about vascular surgery. So maniki vascular surgery ante maniki circulatory system lo vastadi. In the beginning, in the first or second class, I think I told you about various systems. Digestive system ani, excretory system ani, circulatory system ani, and various types of systems cheppanu. Circulatory system mainly consists of three things: arteries, veins, and capillaries. So arteries and they distribute the blood. They take oxygenated blood and they supply oxygenated blood to all the parts of the body, except the pulmonary artery. That does in the vice versa. And veins, they will be collecting all the deoxygenated blood from the body parts. So ఇవన్నీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే హార్ట్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. హార్ట్ దగ్గర ఇట్ ఇస్ ప్యూరిఫైడ్ అండ్ సెంట్ బ్యాక్ అగైన్. So these two are very, very important, arteries and veins. And vascular surgery deals with the arteries, veins, and lymphatic vessels. That is capillaries and we'll be talking about these things. So ivanni endukante when the blood flow is not proper, when the blood circulation is not proper, ante మన బాడీలో బ్లడ్ సర్క్యులేట్ అయ్యేటప్పుడు ఎక్కడైనా బ్లాకేజెస్ కానీ లేకపోతే ఎక్కడైనా క్లాట్స్ కానీ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రాపర్ ఫ్లో కాకుండా అక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది. అక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్ అయినప్పుడు దెన్ వీ గెట్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్ ఆర్ దెన్ వీ గెట్ డ్యామేజ్ టు ద ఆర్గన్స్. సో ఎలాంటి డిసీజెస్ వస్తాయి, ఎందుకు డిసీజెస్ వస్తాయి, ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం అనేది we will learn today. So as I told you earlier, arteries, veins, and capillaries. Arteries will be carrying the oxygen-rich blood from your heart to the organs and tissues of your body. And veins, they will be collecting the deoxygenated blood to the heart for the things to get oxygenated. And capillaries, they are the tiny blood vessels. So first, మనం తెలుసుకోవాల్సిన డిసీజెస్ ఏంటంటే atherosclerosis. Atherosclerosis means where there is obstruction in the arteries. ఆర్టరీస్లో ఏమవుతుందంటే అబ్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది. ఎందుకు అబ్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది అంటే బ్లడ్ ఫ్లో విల్ బి అబ్స్ట్రక్టెడ్. The reason why the blood flow will be obstructed is there will be plaque. You might have observed the word plaque. అంటే మనకి డెంటల్లో వస్తుంది అనమాట. ప్లేక్ అంటే ఒక గార లాంటిది, బ్యాక్టీరియా అంతా అక్యుములేట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ చూసింటారు. దట్ ఈస్ వై ఐ టేక్ ఇన్ దిస్ ఇమేజ్ ప్లేక్. సో సేమ్ థింగ్ గెట్స్ అక్యుములేటెడ్ మీన్స్ అక్కడంతా పేరుకుపోయి ఉంటుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే blood flow will be obstructed. And the next one is coronary artery disease. Coronary artery disease, దీని షార్ట్ లో CAD అంటారు. సో ఇది ఎందుకు అవుతుందంటే this also occurs due to the narrowing
or blocking of the coronary arteries. ఈ కరోనరీ ఆర్టరీస్ లో బ్లాకేజ్ అవుతుంది కాబట్టి దానికనే ఈ డిసీజ్ ని కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ అంటారు. And the reason why it gets blocked is the same as discussed earlier. Ante a plaque anta it gets accumulated and there will be blockage in the blood flow and then there will be pressure. So దీని వల్ల కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ వల్ల హార్ట్ అటాక్ వచ్చేదానికి చాలా స్కోప్ ఉందన్నమాట. The third one is peripheral artery disease. So peripheral artery disease is connected with the supply of the blood to the legs and the arms. So you can look at the image. The fatty deposits అంటే అక్కడ ఇమేజ్ ని కానీ బాగా చూస్తే ఎల్లో కలర్ ఫ్యాటీ డిపాజిట్స్ అన్ని అక్కడ ఆర్టరీస్ లోపల బ్లాక్ చేస్తున్నాయి. ఆ బ్లాక్ చేయడం వల్ల ఏమంటే బ్లడ్ ఫ్లో సరిగ్గా అవ్వదు అనమాట. సో కంప్లీట్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటే సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అనే వర్డ్ లోనే ఉంది. ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ద సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ ద బ్లడ్. A type of blood, two types of blood. One is oxygenated blood and the other one is deoxygenated blood. So arteries in just oxygenated blood will be supplied to all the parts of the body, and veins in just they will be carrying the deoxygenated blood from all the parts of the body to the heart and matter. So ఈ ప్రాసెస్ లో ఎక్కడైతే మనకి ఫ్యాటీ డిపాజిట్స్ అన్ని అక్యూములేట్ అవుతాయో అక్కడ బ్లడ్ ఫ్లో అనేది అబ్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ పెరిఫెరల్ ఆర్టరీ డిజీజ్. The next one is DVT. దీన్ని షార్ట్ కట్ లో డీప్ వెయిన్ థ్రోంబోసిస్ అంటారు. సో బ్లడ్ క్లాట్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as థ్రోంబస్ ఏమవుతుంది అంటే మన వెయిన్స్ లో యూ కెన్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఇమేజ్. దట్ ఈస్ వై మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఐ ప్రిఫర్ టు టీచ్ యూ by using this imagery. Imagery is a very good concept to store it or retain it in the brain. So మన లెగ్స్ లో you can see this image very carefully over here. There this artery is blocked over here. See, why is it blocked? Because there is a little bit of clot ante raktam gadda kattindi or bacteria gets accumulated over there. So దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే there will be improper blood flow. So then it is called as deep vein thrombosis. ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే especially you can find it in the legs అన్నమాట. And pulmonary embolism. Pulmonary మనకి pulmonary అనగానే గుర్తు రావాల్సింది pulmonology. Pulmonology is related to the lungs. So the doctor who is related to the lungs is called as pulmonologist. అంటే lungs దగ్గరికి తీసుకెళ్ళే and see for the oxygen, the arteries which are carrying the blood, see they are blocked. When they are blocked, the lungs will not be able to function properly. That is why it is called as pulmonary embolism. Brain stroke. చాలా సార్లు మనం వినుంటాం బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చింది. And when we talk about the brain stroke వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే the person or the patient will not be able to speak properly and there will be weakness on the face. These are the common symptoms. And the person will not be able to see properly also. There will be trouble in seeing. Just a second. And dizziness will be there. అంటే మత్తుగా and the person feels sleepy. Loss of balance. అందుకని మనకి బ్యాలెన్స్ టెస్ట్ చేస్తుంటారు జీరియాట్రిక్స్ ఏజ్డ్ పీపుల్ కి. బ్యాలెన్స్ అంటే వాళ్ళు సరిగ్గా నిల్చుకోగలుగుతున్నారా. సో how much time they are able to stand, how much time they are able to balance in test చేస్తారు. ఎందుకంటే to identify whether their brain is functioning properly, whether the brain is sending the signals properly or not అనమాట. సో ఎప్పుడైతే మనకి బ్రెయిన్ లో బ్లడ్ ఫ్లో సరిగ్గా లేకుండా స్టాప్ అవుతుందో the brain cells start dying. Within minutes it happens. అందుకని బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చిన వాళ్ళని యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ అంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో కానీ ఒక 1 hour లో కానీ తీసుకెళ్తే రికవరీ ఛాన్సెస్ వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సేమ్ సో వెన్ ద బ్రెయిన్ డస్ నాట్ గెట్ ద ఆక్సిజన్, certainly the brain does not function properly and it leads to brain stroke. So that is why brain stroke ఎప్పుడు మనం ఎలా యాక్ట్ చేయాలంటే very fast గా యాక్ట్ చేయాలి. Varicose veins. This image you observe carefully. మనకి కాళ్ళ మీద కొంతమందికి కాళ్ళ మీద నరాలు ఇలా ఒక పాములు లాగా సంథింగ్ స్మాల్ స్నేక్స్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. సేమ్ దే విల్ బి దీస్ varicose veins are dilated, elongated, సాగిపోయినట్టుగా, and tortuous. They don't look attractive.
దే ఆర్ నాట్ ఎస్థెటిక్. అంటే చూడ్డానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటది. అండ్ మనకి కూడా సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ తగ్గిపోయి చాలా ఇబ్బంది ఫీల్ అవుతున్నాం. సో దిస్ ఇస్ వన్ ప్రాబ్లమ్ వేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ ది సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. ఈ వెరికోస్ వెయిన్స్ ఎందుకు ఫార్మ్ అవుతుందంటే బికాస్ అగైన్ వి గెట్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ పాయింట్. ద బ్లడ్ ఇస్ అబ్స్ట్రక్టెడ్ ఓవర్ హియర్. The next one is Kawasaki disease. This is not a bike which you are talking about, Kawasaki Bajaj bike. So Kawasaki disease, you can see it in especially in the children below the age of 5. And climatic conditions వల్ల అంటే cold climatic regions లో ఇది ఎక్కువ కనబడుతూ ఉంటుంది. They will be swelling in the body and sometimes it affects the heart. It is not very, very dangerous, but sometimes it might lead to the patient's death also. So ఈ Kawasaki disease వచ్చినప్పుడు the symptoms are, you can see the red bloodshot eyes, see the child's eyes. నేను ఇందాకే మీకు చెప్పాను, ఒక చైల్డ్ 5 years లోపల ఈ డిసీజ్ వచ్చేదానికి స్కోప్ ఉంటుంది, ఎస్పెషల్లీ పీడియాట్రిక్స్ అంటే దోస్ హు ఆర్ అండర్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 5 అనమాట. రెడ్ బ్లడ్ షాట్ ఐస్ విల్ బి దట్, swollen hands and swollen feet, and similarly you can see high fever and red cracked lips. You can see the lips turning red అంటే ఐస్ రెడ్గా ఉంటాయి, హ్యాండ్స్ రెడ్గా ఉంటాయి, ఫీట్ రెడ్గా ఉంటుంది, and they will be rashes all over the body. So these are the symptoms by which you can identify that a child is suffering from Kawasaki disease. Hypertension. మనకి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మనం చాలాసార్లు వినున్నాం, అగైన్ వీఆర్ రీకలెక్టింగ్. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అడుగుతారు, డాక్టర్ మీకు బీపీ ఉందా అని. బీపీ చెక్ చేస్తారు. హై బ్లడ్ ప్రెషర్, లో బ్లడ్ ప్రెషర్. హైపర్ టెన్షన్ ఎక్కువ ఎందుకు అవుతుందంటే వెన్ ద ప్రెషర్ ఇన్ యువర్ బ్లడ్ వెసల్స్ ఇస్ టూ హై. సో ఈ హై బీపీని కానీ మనం కంట్రోల్ చేయకపోతే ఇట్ ఇస్ వెరీ వెరీ క్రానిక్, సారీ, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డేంజరస్. అండ్ సో హై బ్లడ్ ప్రెషర్ should be regulated. So let us see the pressure which should be maintained. అంటే మనకి 90/60 కానంటే you can look at the image and you can easily understand it. 90/60 అంటే it is called as low BP, and 120 to 80, you can see the range 120 to 90, it is 110 to 70 or 110 to 80, whatever it is. 120 to 80, it is called as normal BP. 140 to 90, it's pre-hypertension, and 160 to 100, it is called as high BP, and if at all it is above 160, it is really risky. సో అందుకని బీపీ పెరిగినప్పుడు లేకపోతే బీపీ తగ్గినప్పుడు, లో బీపీ ఉన్నప్పుడు కానీ హై బీపీ ఉన్నప్పుడు కానీ వీ హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ ది డాక్టర్ ఇమీడియట్లీ ఆర్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద మెడికేషన్ ఇమీడియట్లీ. అండ్ యాంజియోప్లాస్టీ. సో యాంజియోప్లాస్టీ అంటే మనకి ఎక్కడైతే బ్లడ్ వెసల్స్ లో కానీ లేకపోతే ఆర్టరీస్ లో కానీ బ్లాకేజెస్ ఉన్నాయో, ఆ బ్లాకేజెస్ తీయకపోతే, ఆ బ్లాకేజెస్ కానీ మనం క్యూర్ చేసుకోకపోతే మనకేంటంటే బ్లడ్ ఫ్లో సరిగ్గా జరగదు. బ్లడ్ ఫ్లో సరిగ్గా జరగకపోవడం వల్ల బ్లడ్ ప్రెషర్ లో వేరియేషన్ ఉంటుంది, అండ్ మనకి ఆర్గాన్స్ కి బ్లడ్ సప్లై రాకపోవడం వల్ల ఆర్గాన్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేదానికి స్కోప్ ఉంటుంది. సో యాంజియోప్లాస్టీ ఇస్ అ మెడికల్ ప్రొసీజర్ దట్ ఇన్వాల్వ్స్ వైడనింగ్. అంటే ఎక్కడైతే మనకి బ్లడ్ వెసల్స్ నారో అయిపోతాయి అంటే కాంట్రాక్ట్ అయిపోయినట్టు ఉంటాయో, అలా కాంట్రాక్ట్ అయిపోయిన బ్లడ్ వెసల్స్ ని వైడన్ చేస్తారు. ఎలా వైడన్ చేస్తారని యూ కెన్ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్, యూ కెన్ జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఇమేజ్. సో దే విల్ బి ఇన్సర్టింగ్ ఏ ట్యూబ్ లైక్ థింగ్, and that inside you can see this one, this is like a balloon thing, the protruded thing. So they send a mesh లోపల ఒక balloon లాంటిది ఉంటుంది, and that balloon will be expanded automatically, in the mesh also expands. ఆ మెష్ ఎప్పుడైతే ఎక్స్పాండ్ అయిన తర్వాత బెలూన్ తీసేస్తారు, that expanded mesh will be in the same stage, allowing the artery to continue the free flow of blood. Bypass surgery. We might have heard about this several times. Bypass surgery is also called as coronary artery bypass grafting. దీని షార్ట్ కట్ లో CABG అంటారు. అంటే హార్ట్ కానీ బ్లడ్ సప్లై సరిగ్గా జరగకపోతే, సేమ్ మన హార్ట్ ఏం చేస్తుంటది, ఇట్ విల్ బి పంపింగ్ ద ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ టు ఆల్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ త్రూ ద
arteries, and all the deoxygenated blood is collected from the different parts of the body with the help of the veins. So when these arteries are not supplying blood, then they are not supplying just because of the blockage or because they might have become narrow. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే they will be doing the bypass surgery. Next one is thrombectomy. Remember this word, thrombectomy. So this is also a small surgery. Surgery means operation done to remove the blood clot from an artery or a vein. So like in your legs or in your arms or in your intestines or kidneys or brain or any other organ. So ఇలాగ మనం కానీ సర్జరీ కానీ చేసుకోకపోతే there might be permanent disability or there might be risk to our life also. Deep brain stimulation. Deep brain stimulation means when the brain is not sending the electrical signals. See, you can look at this image. When the brain is not sending the electrical signals properly, then a deep brain stimulator is a device. అంటే మన బ్రెయిన్ లోపల ఒక స్టిమ్యులేటర్ పెడతారు. అంటే అది ఏం చేస్తుందంటే they will be sending the signals so that our brain will perform its regular activity. అంటే పార్కిన్సన్ డిసీజ్ రాకుండా, లేకపోతే మన బాడీ సరిగ్గా ఫంక్షన్ చేయకపోతే, బ్రెయిన్ సరిగ్గా సిగ్నల్స్ పంపకపోతే ఈ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ ని వాడతారనమాట. నెక్స్ట్, లింఫ్ నోడ్ డిసెక్షన్. డిసెక్షన్ అంటే ఏంటి? రిమూవల్. లింఫ్ నోడ్ డిసెక్షన్ is nothing but a surgery done to remove the lymph nodes. అంటే మనకి మ్యామోగ్రఫీ అని మనం వర్డ్ వినుంటాం. అంటే ఆంకాలజీ టాపిక్ లో, ఆంకాలజీ అంటే క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ టాపిక్ లో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఎక్కువ లేడీస్ కి వస్తుంటది. అది మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి బ్రెస్ట్ దగ్గర లంప్స్ వస్తుంటాయి, చిన్న చిన్న గడ్డలు వస్తుంటాయి, అండ్ దే మే నాట్ బి ఏబుల్ టు ఫీల్ ఇట్. Sometimes they have to consult a doctor to get it diagnosed, and then only they will be able to diagnose అంటారు. ఇలాంటిది ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు క్యాన్సరస్ టిష్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఆ క్యాన్సరస్ సెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని రిమూవ్ చేసేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లింఫ్ నోడ్ డిసెక్షన్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ క్యాన్సరస్ సెల్స్ ని, క్యాన్సరస్ టిష్యూస్ ని, అంటే సెల్స్ మేక్ టిష్యూస్, టిష్యూస్ మేక్ ఆర్గన్స్, ఆర్గన్స్ మేక్ బాడీ. సేమ్. సో ఎప్పుడైతే క్యాన్సరస్ టిష్యూస్ ని రిమూవ్ చేయడం వల్ల ఈ క్యాన్సరస్ గ్రోత్ అనేది అక్కడికి ఆగిపోతుంది అనమాట. నెక్స్ట్, వీనా కావా ఫిల్టర్. ప్లీజ్ సీ దిస్. So a vena cava filter allows blood to flow through it, but it traps blood clots before they reach your lungs. అంటే మన లంగ్స్ కి, you can see the image over here. There will be a mesh like substance. ఈ మెష్ లైక్ సబ్స్టెన్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ అ మెటల్ డివైస్ దట్ స్టాప్స్ ద బ్లడ్ క్లాట్స్. అంటే మనం సింక్ లో కానీ మనం కానీ చూస్తే ఒక మెటాలిక్ ప్లేట్ లాంటిది పెడతారు. ఎందుకు మెటాలిక్ ప్లేట్ లాంటిది పెడతారు? ఆ చెత్త చెదారం అంతా మన పైప్ లోపలికి వెళ్ళిపోయి అబ్స్ట్రక్ట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి. సో అలాగే ఈ వీనా కవ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ బి ప్రివెంటింగ్ ద బ్లడ్ క్లాట్ ఫ్రమ్ ట్రావెలింగ్ టు యువర్ లంగ్స్. అదర్వైజ్ our lungs will not be able to function properly anamata. Next, angioplasty. Angioplasty ante it's also a type of a surgery where the blood vessels have narrowed down or blocked. So alantappudu em chestarante these vessels which carry blood to the part, when they become contracted, when they become narrow, or when there is any obstruction, then with the help of angioplasty they try to remove the clot. కరోనరీ స్టంట్. మనం ఈ వర్డ్ని చాలాసార్లు వినుంటాం, స్టంట్ వేసారు అని. స్టంట్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఈ కరోనరీ ఆర్టరీస్ బ్లాక్ అయిపోతాయో, సేమ్ బ్లడ్ ఫ్లో అనేది అబ్స్ట్రక్ట్ అవుతుందో, అండ్ మనకి ఆక్సిజన్ సరిగ్గా హార్ట్కి సప్లై కాకుండా ఉంటుందో, అలాంటప్పుడు స్టంట్ వేసి దే అలౌ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ప్రాపర్లీ. And you can see the image, you can clearly understand the way how it is. Stent with balloon angioplasty. నేను మీకు ఇందాక ఒక టాపిక్ చెప్పేటప్పుడు you can just have a look at this one, angioplasty అని ఒక వర్డ్ చెప్పించాను. You can see angioplasty. Please look at this image. So here we can understand what it is అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే when the cholesterol అంటే fatty substances, they are blocking the blood flow through the arteries. అంటే మన ఆర్టరీస్ లోపల
కొలెస్ట్రాల్ ఫ్యాటీ కంటెంట్స్ బాగా అక్యుములేట్ అయిపోయి ఉంటుంది. అందుకని ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ తీసుకోకూడదు అంటారు. అంటే డ్రింకింగ్ ఆల్కహాల్ ఎక్కువ కన్సంప్షన్ వల్ల కానీ, లేకపోతే చికెన్ అవన్నీ ఎక్కువ తినడం వల్ల కానీ ఫ్యాటీ సబ్స్టెన్సెస్ చేరిపోయి బ్లడ్ ఫ్లో బాగా దెబ్బతింటది. అండ్ అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే స్టెంట్ విత్ బెలూన్ ఈజ్ ఇన్సెర్టెడ్. యూ కెన్ సీ హియర్ ఒక చిన్న పుల్లం లాంటిది స్టెంట్ ఈజ్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు దట్ బ్లాక్డ్ ఆర్టరీ. ఏ ఆర్టరీలో అయితే బ్లాక్ అయి ఉంటుందో దాంట్లో ఒక స్టెంట్ పెడతారు. అండ్ అది చేసిన తర్వాత ద బెలూన్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లేటెడ్. యూ కెన్ సీ దట్ బెలూన్ ఈజ్ మేడ్ బిగ్గర్ అండ్ బిగ్గర్. అలా బెలూన్ బిగ్గర్ అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆర్టరీని ఎక్స్పాండ్ చేస్తుంటాం. The artery is expanded, and once the artery is expanded to its normal position, then the balloon is removed. ఎక్కడైతే మనం ఆ బెలూన్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తాం, ఆ బెలూన్ ని తీసేస్తారు, ఆ మెష్ లైక్ సబ్స్టెన్స్ అక్కడ ఉండిపోతుంది అనమాట. సో ఆ మెష్ లైక్ సబ్స్టెన్స్ ఏం చేస్తుందంటే మళ్ళీ ఆర్టరీ కాంట్రాక్ట్ కాకుండా లేకపోతే క్లోజ్ కాకుండా ఉండేదానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ PTBD అంటే పెర్క్యుటేనియస్ ట్రాన్స్హెపాటిక్ బిలియరీ డ్రైనేజ్. అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ టెక్నిక్ టు డ్రైన్ ద ఫ్లూయిడ్ ఆర్ బైల్. మన గాల్ బ్లాడర్ లో కానీ, ప్యాంక్రియస్ లో కానీ, లేకపోతే బైల్ డెక్స్ లో కానీ ఒక ట్యూబ్ లాంటిది ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. అండ్ ఆల్ ద ఫ్లూయిడ్ విచ్ ఇస్ అబ్స్ట్రక్టెడ్ ఓవర్ దేర్, అంటే మనకి జాండీస్ వచ్చినప్పుడు కానీ, లేకపోతే బైల్ డెక్ స్టోన్స్ ఉన్నప్పుడు కానీ, అలాంటివన్నీ they try to remove it using this technique that is called as percutaneous transhepatic biliary drainage. Radio frequency ablation, in short it is called as RFA, radio frequency ablation. ఒక్కసారి మనం కానీ ఇమేజ్ని కానీ చూస్తే you can see a needle like thing is inserted over here into your spinal cord. Now, radio frequency ablation targets specific parts. అంటే మన స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి సిగ్నల్స్ అన్ని వెళ్తుంటాయి. సో ఎక్కడైతే మనకి పెయిన్ సిగ్నల్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయో, అంటే వేర్ వి గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ రిలేటెడ్ విత్ పెయిన్, దోస్ సిగ్నల్స్ ఆర్ కంట్రోల్డ్. సో రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్లేషన్ యూజెస్ హీట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ రేడియో వేవ్స్. అంటే దే విల్ బి సెండింగ్ ద హీట్ టు స్టాప్ ద పెయిన్ సిగ్నల్స్ ఫ్రమ్ రీచింగ్ ద బ్రెయిన్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే we do not feel the pain. See, I told you earlier, a small needle is inserted into that nerve, and then an electrode is inserted into the top of the needle, and this electrode will be targeting that particular nerve, and the heat is generated, and then the signals which cause pain are controlled anamata. So దీనివల్ల ఏంటంటే it's a very safe procedure and the nearby nerves are not at all damaged. The next topic which we are going to discuss today is ophthalmology. Ophthalmology అంటే ఏంటి? Related to the eye. See, and before we go to that eye topic, I just want to tell you something. మనకి ophthalmology problems ఎప్పుడైనా ఐ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తుంటే so many times we neglect it. ఏదో మెడికల్ షాప్కి వెళ్తుంటాం, ఏదో ఒక అతను ఏదో డ్రాప్స్ ఇస్తాడు, మనం వేసేసుకుంటాం, which is very 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 risky. You should not take a risk, especially eyes are very very sensitive. See, so మనం ఏం చేయాలంటే ophthalmology, excuse me, so ophthalmology problems వచ్చినప్పుడు even if at all there is slight irritation or itching or rash like thing or red color in your eye, you should consult an ophthalmologist. అలాగే మనం ఐ కేర్ బాగా తీసుకోవాలి. అంటే హలో, can you please keep it in silent mode? Yeah, so ophthalmologists are eye care specialists. So these specialists, they will be doing three things. Like every doctor, they will be doing three things. హలో, కొంచెం సైలెంట్ మోడ్ లో పెడతారండి అది. హలో, అది కొంచెం మ్యూట్ లో పెట్టుకుంటారండి, బాగా డిస్టర్బెన్స్ ఉంది.
నువ్వు అమ్మ కాడు ఏది నువ్వు మానంగా ఇడికి రా ఏమి అమ్మ మాట వింటావను ఆ మాట వినవను Just a minute. Okay. Yeah. So I request all the students, whoever is listening to the class, please tell your family members to see that it is in mute. And some might be educated and some might not be educated. So we will be having the disturbance. Okay. So let me come back to the topic once again. So ophthalmology is related to the eye, and whenever you talk about ophthalmology, that doctor will be giving preventive care, అంటే diseases రాకుండా ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి అని సజెస్ట్ చేస్తుంటారు. Then he will be treating, and then he will be giving the advices to be followed after the treatment. So దీంట్లో మనకి ఏంటంటే there are so many diseases like every other in every other topic. So let us see some things which are really essential. So when you talk about eye, this eyelashes and the top lid and bottom lid, and this thing you can see the pupil, the black ball over there, and this is iris, and similarly you can see sclera and tear ducts. అంటే కన్నీళ్ళు వచ్చే దానికి అక్కడ tear ducts corner లో ఉంటాయి, you can find them. So there are some common diseases which we might have faced or we might have heard about them. The first one amongst them is myopia. So it's a common eye condition. అంటే దీనివల్ల ఏంటంటే నియర్ సైటెడ్నెస్, అంటే మనకి దగ్గరవి కనపడవు. So this is usually found in most of the people. Hyperopia. So a vision condition that causes nearby objects to appear blurry. So I'm sorry, myopia, which means the distant objects are unclear, and hyperopia, the nearby objects are unclear. Astigmatism, this is a common disease in the eye. So దీనివల్ల astigmatism వల్ల ఏమవుతుందంటే the vision will be blurred అంటే క్లారిటీ ఉండదు vision లో. And the cornea is irregularly shaped, అంటే కార్నియా ఒక పర్టికులర్ షేప్ లేకుండా ఇర్రెగ్యులర్ షేప్ అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే the people will not be able to have a proper vision. This can be corrected by a surgery. And cataract, we might have heard about it several times. Cataract అంటే మనకి శుక్లం ఏదో అంటారు తెలుగులో, we might have heard it several times. అంటే ఏజ్ అయ్యే కొద్దీ that thing becomes white in color, so it becomes cloudy and the vision will be very unclear. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే they go for surgery, cataract surgery చేయించుకుంటారు. అండ్ కొంతమందికి రెండు కళ్ళకి వచ్చినప్పుడు దే గో ఫర్ ద సర్జరీ ఫర్ బోత్ ద ఐస్, బట్ నాట్ ఎట్ ఎ టైం. అంటే ఒక కన్ను ఆపరేషన్ ఒక 1 month తర్వాత లేకపోతే 2 months తర్వాత ఇంకో కన్నుకి ఆపరేషన్ చేయించుకుంటారు. అండ్ అగైన్ దేర్ విజన్ ఈస్ రిస్టోర్డ్, మీన్స్ బ్రాట్ బ్యాక్ టు ద నార్మల్ స్టేజ్. గ్లౌకోమా, దిస్ ఇస్ అ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ డిసీజ్. గ్లౌకోమా అంటే మన కంటి లోపల ఈ బ్లడ్ క్యారీ చేసే వెజల్స్ అన్ని ఏమవుతుందంటే దేర్ విల్ బి మోర్ ప్రెషర్ ఇన్ దెమ్. సో ఎప్పుడైతే ప్రెషర్ ఎక్కువ అవుతుందో అప్పుడు ఎరప్ట్ అయిపోతాయి, అంటే బర్స్ట్ అయిపోతాయి. వెన్ ద ప్రెషర్ ఇంక్రీజెస్ ఇట్ కాజెస్ డ్యామేజ్ టు ద నర్వ్స్. వెన్ ద నర్వ్స్ ఆర్ డ్యామేజ్ దేర్ విల్ బి సైట్ ప్రాబ్లమ్. అంటే గ్రాడ్యువల్లీ మనకి ఏమవుతుందంటే గ్లౌకోమా, ద ప్రెషర్ ఇంక్రీజెస్ అనమాట. ఆ ప్రెషర్ నర్వ్స్, ఆ ఐ లోపల అంటే నర్వ్స్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల దెన్ ద ఐస్ గెట్ డ్యామేజ్డ్. ఈ గ్లౌకోమా డిసీజ్ ని చాలా మంది ఐడెంటిఫై చేయలేరు. అండ్ దే జస్ట్ థింక్ దట్ వాళ్ళ కంటి చూపు బాగా తగ్గిపోయింది అనుకుంటారు. ఎవరో ఒక ఐ డాక్టర్ దగ్గరికి కన్సల్ట్ అవుతారు, లేకపోతే ఆప్టికల్ షాప్కి వెళ్తారు, వాళ్ళ దగ్గర టెస్ట్ చేయించుకుంటారు. అండ్
వాళ్ళు స్పెక్స్ తీసేసుకుంటారు. బట్ వెన్ వీ consult a good doctor, those people will be able to identify glaucoma and it cannot be cured. ఈ గ్లౌకోమా డిసీజ్ ని క్యూర్ చేయలేరు. ఇట్ కెన్ ఓన్లీ బి ట్రీటెడ్. క్యూర్ అంటే దాన్ని కంప్లీట్ గా నయం చేయలేరు. అంటే గ్లౌకోమా వచ్చిన తర్వాత ఐ డ్యామేజ్ అవుతే ఆ డ్యామేజ్ అయిన ఐ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10% డ్యామేజ్ అయితే మనం మిగతా 90% ని మాత్రం కాపాడుకోగలం కానీ ఆ 10% డ్యామేజ్ అయిన ఐని మనం ఏమీ చేయలేం. We cannot bring it back to the normal condition. So this is really a dangerous eye disease. అండ్ డయాబెటిక్ రెటినోపతి. డయాబెటీస్ మనకి తెలుసు, డయాబెటీస్లో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి, టైప్ 1 అండ్ టైప్ 2. అండ్ డయాబెటీస్ మనకి చిన్నపిల్లలకి వస్తుంటుంది అని చెప్పాను, ఏజ్డ్ పీపుల్కి వస్తుంటుంది. అండ్ డయాబెటీస్ అనేది హెరిడిటరీ అండ్ జెనెటిక్ డిజార్డర్ అంటే వస్తుంది. డయాబెటీస్ అనేది మనం తీసుకునే డయట్ వల్ల వస్తుంటుంది. అండ్ డయాబెటీస్ అనేది మనకి ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్లో కూడా మనం గమనిస్తుంటాం. సో డయాబెటీస్ ఎఫెక్ట్స్ ఆల్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. సో డయాబెటీస్ రావడం వల్ల మనకి ఏ ఆర్గన్ అనే దానికి డ్యామేజ్ అయ్యేదానికి చాలా స్కోప్ ఉంది. అందుకని డాక్టర్ దగ్గర కన్సల్ట్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి బీపీ ఉందా, మీకు డయాబెటీస్ ఉందా, మీరు ఏమైనా ఆల్కహాల్ తీసుకుంటారా, జీన్, సో ఇలాంటివన్నీ అడుగుతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు డిసీజ్ని డయాగ్నోస్ చేయడానికి చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఆల్కహాల్ ఎడిక్ట్స్ అంటే స్మోకర్స్ కానంటే వాళ్ళకి లంగ్స్ డిసీజెస్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి ఫ్యాటీ సబ్స్టెన్సెస్ అక్యుములేట్ అయ్యేదానికి ఆల్కహాలిక్స్‌కి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటది కాబట్టి, ఇలాంటిదన్నీ డయాగ్నోస్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటదని అడుగుతారు. డయాబెటిక్ రెటినోపతి. డయాబెటిస్ నేను మీకు చెప్పినట్టుగానే ఇట్ విల్ బి ఎఫెక్టింగ్ ద ఐస్ ఆల్సో. అండ్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద రెటీనా. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ దేర్ విల్ బి గ్యాప్స్ ఇన్ ద విజువల్ ఫీల్డ్. సీ యూ కెన్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఇమేజ్. సో ఈ గ్యాప్స్ వల్ల రావడం వల్ల ఏంటంటే మనకి విజన్ ఎలా ఉంటదంటే బ్లర్డ్‌గా ఉంటది. అంటే ఫ్లోటర్స్ విల్ బి దేర్. అంటే ఇంప్రాపర్ ఇమేజెస్ విల్ బి దేర్. అండ్ కొన్ని దగ్గరలో అంటే మనకు కనపడతానే ఉంటది కానీ ఏదో మధ్యలో ఒక నల్ల చుక్క వచ్చినట్టు లేకపోతే ఒక స్పాట్ వచ్చినట్టు ఉంటది. అంటే వెన్ వీఆర్ లుకింగ్ అట్ ద స్క్రీన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మూవీ చూస్తున్నాం అంటే మధ్యలో ఒక చిన్న డాట్ పడినట్టుగా మనకి, అంటే ఒక హోల్ పడినట్టుగా ఆ స్పాట్ ఒక బ్లాక్ హోల్ లాగా కనపడుతూ ఉంటదనమాట. ఇట్ ఆల్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ డయాబెటిస్. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ డయాబెటిక్ రెటినోపతి. రెటినల్ డిటాచ్‌మెంట్. మనం ఈ వర్డ్‌ని బట్టి మనం ఈజీగా గెస్ చేయొచ్చు. డిటాచ్ అంటే ఏంటి? సెపరేట్ అయిపోవడం. రెటినల్ డిటాచ్‌మెంట్ అంటే రెటీనా విల్ బి సెపరేటెడ్. సీ ద రెటీనా ఇస్ ఎ లైట్ సెన్సిటివ్ లేయర్ ఆఫ్ ఎ టిష్యూ. సో ఈ రెటీనా ఎప్పుడైతే సెపరేట్ అయిపోతదో దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ రెటీనా డిటాచ్‌మెంట్. అంటే ఉండాల్సిన పొజిషన్‌లో ఉండకుండా అది పక్కనకి డీవియేట్ అయిపోతది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డ్రై ఐ సిండ్రోమ్. See what is meant by dry eye syndrome? మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ మనకి ఏ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలన్నా, ఏ టెర్మినాలజీ నేర్చుకోవాలన్నా మనకి దానికి రిలేటెడ్‌గా నేర్చుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటది. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకుంటున్నాం అనుకోండి. స్టీరింగ్ అనే వర్డ్ ఉంటది. మనం కార్ డ్రైవింగ్ స్టీరింగ్ అని చాలా సార్లు వినుంటాం. దాన్ని స్టీరింగ్ అని ఎందుకంటారు? బికాస్ ఇట్ స్టీర్స్ అనమాట. అంటే ఇట్ కంట్రోల్స్. ఇది డైరెక్షన్‌ని చూపిస్తుంటది. స్టీర్ చేస్తుంటాం అనమాట. అలాగే మనకి బ్లింకర్స్ అంటారు. అవి బ్లింక్ అవుతుంటాయి కాబట్టి. అలాగే ప్రతి వర్డ్‌కి మనం ఒక లింక్ గాని కనెక్ట్ చేసుకుంటే రిమెంబరింగ్ థీస్ వర్డ్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఈజీ. డ్రై ఐ సిండ్రోమ్ అంటే ఐస్ ఎలా అయిపోతాయి? డ్రైగా అయిపోతాయి. మనం గాని చూస్తే కళ్ళల్లో తడి తడిగా ఉంటదనమాట. సేమ్. సో ఎప్పుడైతే ఈ తడి తడిగా లేకపోతూ ఉంటదో మీన్స్ వెన్ ద ఐ బికమ్స్ డ్రైయింగ్ దెన్ ఆటోమేటిక్‌లీ యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు హావ్ ఎ హెల్తీ కండిషన్ ఆఫ్ ద ఐ. దీనివల్ల ఏమవుతదంటే you will have that itching sensation and you'll be having that a little bit of pain over there and burning sensation will be there. So a dry eye valla you will have so many other problems. అంటే ఐస్ రెడ్గా అయిపోవడం కానీ విజన్ బ్లర్గా అయిపోవడం కానీ ఉంటుంది. సో దీన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటే దేర్ ఆర్ వేరియస్ వేస్ అండ్ వెన్ వీ కన్సల్ట్ డాక్టర్ based on the extent of this disease, they'll be giving the treatment. Conjunctivitis. This is a very common disease and it is a contagious disease. Contagious అంటే ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకొక పర్సన్ కి స్ప్రెడ్ అవుతుంది. అంటే కంటేజియస్ డిసీజెస్ లో మనం ఎస్టీడీ అని చదివాం. మనకి డెర్మటాలజీ టాపిక్ లో వచ్చింది.
ఎస్టిడి అంటే ఏంటి? సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ అంటే ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకొక పర్సన్కి అది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిడ్స్ కానీ, గనేరియా కానీ, సిఫిలిస్ కానీ, ఇలాంటివన్నీ ఏమిటంటే ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్కి స్ప్రెడ్ అవుతాయి. అలాగే కంజంక్టివైటిస్ కూడా ఒక కంటేజియస్ డిజీజ్. అంటే దీన్ని కళ్ళ కలక అంటారు. సో we know about this disease అంటే the eyes become red in color and they will be itching sensation and the patient keeps on rubbing the eye. It is a normal thing and it can be treated and cured with proper medications. Macular hole, you can look at this eyeball. A macular hole is small break in the macula. Macula lo eppudaithe small break untado our vision will be affected. So this macula is a very very important part in the retina. సో మనకి రీడింగ్ చేయాలన్నా, డ్రైవింగ్ చేయాలన్నా, ఫేసులు గుర్తుపట్టాలన్నా జైన్ దిస్ హెల్ప్స్ us a lot. సో ఈ హోల్ ఎప్పుడైతే మైన్యూట్ హోల్ విల్ బి దేర్, దిస్ మైన్యూట్ హోల్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ట్రీటెడ్ ఎట్ ద రైట్ టైమ్, దీస్ హోల్స్ కీప్ ఆన్ ఎక్స్పాండింగ్. సో హోల్ పెద్దదయ్యి 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 అవర్ విజన్ ఇస్ టోటలీ డ్యామేజ్డ్ అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఆక్యులర్ హైపర్ టెన్షన్. హైపర్ అంటే ఏంటి? ఎక్కువ. సో నేను ఇందాక మీకు గ్లౌకోమా అని ఒక డిసీజ్ చెప్పాను. గ్లౌకోమా అంటే ఏంటి? మన ఐ లోపల ఉన్న నర్వ్స్ లోపల ప్రెషర్ ఎక్కువ పెరిగిపోతుంది. దెన్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మన ఐ లోపల ప్రెషర్ పెరిగిపోతుంది. దెన్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లౌకోమా. And glaucoma is a very serious disease if at all it is not treated at the right time. నేను దానికి మీకు చెప్పాను, గ్లౌకోమా కెనాట్ బి క్యూర్డ్. అంటే ఒకవేళ ఐ కానీ 40% డ్యామేజ్ అయిపోతుంటే మనం మిగిలిన 60%ని మనం కాపాడుకోగలం కానీ దాన్ని పోయిన 40% మనం రికవర్ చేయలేం. సో దాంట్లో స్టార్టింగ్ ఏమిటంటే ఆక్యులర్ హైపర్ టెన్షన్. వెన్ ద ఫ్లూయిడ్ ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ ద ఐ ఈస్ హయ్యర్ దాన్ ద నార్మల్ ప్రెషర్, దెన్ there will be imbalance in the eyes fluid production. అంటే మన ఐ లోపల ప్రెషర్ ఎక్కువైపోతుంది. సో దాన్ని ఆక్యులర్ హైపర్ టెన్షన్ అంటారు. దాన్ని షార్ట్ కట్లో OHT అంటారు. నా ఇలాంటి డిసీజెస్ అన్నీ వచ్చినప్పుడు మనం డాక్టర్ దగ్గరికి కన్సల్ట్ చేస్తాం, లేకపోతే మనం ప్రివెన్షన్ కోసం అయినా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం. సో డాక్టర్ ఫస్ట్ మనం ఒక ఆప్థమాలజిస్ట్ దగ్గర కన్సల్ట్ అవ్వగానే, అంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళకముందే మనకు కొన్ని టెస్టులు చేస్తారు. మనం కానీ బాగా గమనించుంటే వెన్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ ఇమేజ్, సేమ్ దిస్ ఇస్ అ విజన్ టెస్ట్. అంటే మన విజన్ ఎంత ఉంది, మనం దగ్గరే చూడగలుగుతున్నామా, దూరంవి చూడగలుగుతున్నామా అని విజన్ టెస్ట్ చేస్తారు. ఫస్ట్ మనల్ని ఒక రూమ్ లో కూర్చోబెట్టి అదే మనకి ఆ పవర్ గ్లాసెస్ పెట్టి చెక్ చేస్తూ ఉంటారు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ విజన్ టెస్ట్. సో వెదర్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద స్మాల్ లెటర్స్ ఆర్ ద బిగ్ లెటర్స్ అండ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద నియర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ద ఫార్ ఆబ్జెక్ట్స్, అంటే ఇవన్నీ ఐడెంటిఫై చేస్తారనమాట. అంటే ఇప్పుడు కానీ మనం ఇమేజ్ని కానీ చూస్తే, if at all we are able to see the TZO very very clearly, then our vision is okay. And if at all we are able to see the last line, the starting line, OLEFDTZP from a far away distance, then our vision is perfect. So ఈ tests type అయిన తర్వాత then they will be giving us a small book in order to check whether we have near sightedness, అంటే దగ్గర చూపు కనపట్టట్టు లేదా అని చెక్ చేస్తారు. సో దీంట్లో భాగంగానే we have refraction test. రిఫ్రాక్షన్ టెస్ట్ అంటే సేమ్ వెన్ వి కన్సల్ట్ ద డాక్టర్, ఒక చిన్న మెషిన్ లాంటి దాని ముందు కూర్చోబెట్టి దే విల్ బి డూయింగ్ ద రొటీన్ ఐ ఎగ్జామినేషన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ విజన్ టెస్ట్. అంటే మనకి గ్లాసెస్ వాడాలా వాడక్కర్లేదా, ఒకవేళ వాడాలి అంటే ఎంత పవర్ వాడాలి, సేమ్ సో ఎలాంటి గ్లాసెస్ వాడాలి అని టెస్ట్ చేసేదానికి ఇది రిఫ్రాక్షన్ టెస్ట్ అంటారు. యూ కెన్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఇమేజ్. సో మెనీ టైమ్స్ వీ ఆల్సో మైట్ హావ్ అండర్గాన్ దిస్. స్పెక్స్ ఎవరెవరైతే వాడుతున్నారో వాళ్ళు చెక్ చేసుకోండొచ్చు. నెక్స్ట్ slit lamp examination. You can see this. They are sending the light into the eye and the rays are sent into the eye and they are examining. This is called as slit lamp examination. Tonometry. సో టోనోమెట్రీ అంటే మనకి ఐ లోపల నర్వ్స్ లో ఎంత ప్రెషర్ ఉంది అని ఎగ్జామిన్ చేస్తుంది. దీనివల్ల మనకి ఏంటంటే గ్లౌకోమా ఉందా లేదా అని మనం చెక్ చేయొచ్చు. టోనోమెట్రీ.
And color deficiency test. So some people, they will not be able to identify the colors. And some people, వాళ్ళకి ఏంటంటే బ్లర్డ్ విషన్ ఉంటుంది, కలర్ ని సరిగ్గా వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయలేరు. సి నార్మల్ విజన్ లో, ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కెన్ సీ నార్మల్ విజన్, మనకి ఎన్ని కలర్స్ ఎంత బాగా కనబడుతున్నాయి. బట్ వెన్ యూ సీ ద మోనోక్రోమాటిజం, అంటే మోనో అంటే సింగిల్ కలర్, వాళ్ళకి ఆ నార్మల్ విజన్ లో ఉన్న కలర్స్ మాత్రం ఇలా కనబడతాయి. అంటే మనకు అన్ని కలర్స్ కనబడుతున్నాయి, కానీ వాళ్ళకి మాత్రం ఒక సింగిల్ కలర్ కనబడుతుంది. సేమ్. సో ఎప్పుడైతే కలర్ డెఫిషియన్సీ ఉందో, దే ఐడెంటిఫై. సేమ్, బికాస్ కలర్ డెఫిషియన్సీ ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ రేర్ డిసీజ్, బట్ దిస్ ఈస్ టెస్టెడ్. ఎప్పుడు మనం డ్రైవింగ్ లైసెన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు టెస్ట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే కలర్ కానీ మనం ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతే, ఆ రెడ్ కలర్ కానీ, గ్రీన్ కలర్ కానీ, ఎల్లో కలర్, ఆరెంజ్ కలర్ కానీ మనం కానీ ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతే, we will not be able to identify the signals. Then it's really risky. Next, ocular motility test. So ocular motility test means మన ఐ మూమెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో. ఆర్ వి ఏబుల్ టు మూవ్ అవర్ ఐబాల్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్? ఆర్ వి ఏబుల్ టు సీ ఎవ్రీథింగ్ అరౌండ్ అస్ అనేది టెస్ట్ చేయడానికి దిస్ ఇస్ డన్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇస్ ఆక్యులర్ మోటిలిటీ టెస్ట్. రెటీనల్ ఇమేజింగ్, మనకి ఎంఆర్ఐ అంటారు, మ్యాగ్నెటిక్ రెసొనెన్స్ ఇమేజింగ్, మనకి తెలుసు. సిటీ స్కాన్ అని కూడా తెలుసుకున్నాం. సో రెటీనల్ ఇమేజింగ్ అంటే దే విల్ బి టేకింగ్ ద హై క్వాలిటీ డిజిటల్ ఇమేజెస్. అంటే మన ఐ బ్యాక్ సైడ్, వాట్ ఈస్ బిహైండ్ ద ఐ అని డయాగ్నైజ్ చేయడానికి, అంటే రెటినోపతి అజీన్ ఆర్ గ్లోకోమా ఆర్ మ్యాక్యులర్ డీజనరేషన్, మ్యాక్యులర్ హోల్స్ ఉన్నాయా, లేకపోతే గ్లోకోమా ఉందా అని మనకి ఐడెంటిఫై చేయడానికి రెటినల్ ఇమేజింగ్ అనేది చేస్తారు. ప్యూపిల్ ఎగ్జామినేషన్, దిస్ is a very simple test. They see the shape and they see the size and they see how it is able to perform. The pupil is able to perform a retinoscopy. We can just look at this image so many times. The doctors, I mean the ophthalmologists will be using this retinoscope to examine. And cover uncover test. ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి, ఆ వర్డ్ ని చూడండి, ఈజీలీ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై. కవర్ అన్కవర్ టెస్ట్. మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు లెఫ్ట్ ఐని క్లోజ్ చేసి రైట్ అయితే చూడమంటారు, రైట్ ఐని క్లోజ్ చేసి లెఫ్ట్ అయితే చూడమంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కవర్ అన్కవర్ టెస్ట్. అంటే ఏ ఐ బాగా చూడగలుగుతుంది, ఏ ఐ సరిగ్గా చూడలేకపోతుంది. సేమ్, హౌ ద ఐ ఈస్ మూవింగ్ వెన్ వన్ ఐ ఈస్ కవర్డ్ అని టెస్ట్ చేసేదానికి కవర్ అన్కవర్ టెస్ట్. And I told you about this digital retinal imaging. Cataract surgery. మనకి క్యాటరాక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఆపరేషన్ చేస్తారు. అండ్ సమ్ టైమ్స్ బోత్ ద ఐస్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్. అలాంటప్పుడు ఏంటంటే డాక్టర్ విల్ బి సజెస్టింగ్ ఫర్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ టైం గ్యాప్, 1 month తర్వాత 2 months తర్వాత సెకండ్ ఐ కూడా సర్జరీ చేస్తారు అన్నారు. సో ఈ క్యాటరాక్ట్ సర్జరీలో ఏం చేస్తారంటే, ద న్యాచురల్ లెన్స్ ఆఫ్ ద ఐ ఇస్ రిమూవ్డ్ and it is replaced with an artificial intraocular lens. అంటే ఆ న్యాచురల్ లెన్స్ ని రిమూవ్ చేసి ఆర్టిఫిషియల్ లెన్స్ ని ఆ న్యాచురల్ లెన్స్ ప్లేస్ లో దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as cataract surgery. లాసిక్ సర్జరీ. లాసిక్ సర్జరీ అంటే ఏంటంటే మనకి విజన్ కరెక్షన్. అంటే కొంతమందికి స్పెక్స్ పెట్టుకోవడం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అంటే లాంగ్ సైటెడ్ పీపుల్ కి దే గో ఫర్ లాసిక్ సర్జరీ. చిన్న ఏజ్ లోనే వాళ్ళకి సైట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట, 3.5 4 అలా ఉంటుంది. సో అంతంత పెద్ద పెద్ద కళ్ళద్దాలు అంటే కొంతమంది కామెంట్స్ కూడా చేస్తుంటారు, సోడా బుడ్డి కళ్ళద్దాలు అది ఇదని. సో దే ఫైండ్ ఇట్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దే గో ఫర్ లాసిక్ సర్జరీ. అంటే వాళ్ళకి 21 years వచ్చిన తర్వాత the doctors perform this surgery, and that is a very simple surgery for myopia or hyperopia. అంటే షార్ట్ సైటెడ్నెస్ కానీ లాంగ్ సైటెడ్నెస్ కానీ లేకపోతే ఆస్టిగ్మాటిజం ఉన్నప్పుడు కూడా దీన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కార్నియల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్. మన కార్నియల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అంటే ఐ డొనేషన్. మనకి చాలా ఆర్గాన్ డొనేషన్ అని అంటారు. ఆర్గాన్ డొనేషన్ అంటే వినంటాం, జీన్ హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, స్కిన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, అలా బాడీలో చాలా బ్రెయిన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయలేదు అజీన్. అండ్ అది ఎందుకు చేయరు అనేది ఆలోచించి టుమారో యూ కమ్ అప్ విత్ ఎ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్, ద రీజన్ వై దే డోంట్ డూ ద బ్రెయిన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అజీన్. So please tell me tomorrow. That is a very wonderful topic, and if at all you are able to think why the
doctors do not perform brain transplantation, you're really good. Now, సో కార్నియల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే మనం ఏమనుకుంటాం అంటే ఐ చనిపోయినప్పుడు ఐ డొనేషన్ చేస్తుంటారు. ఆ చనిపోయిన పేషెంట్ దగ్గర నుంచి, చనిపోయిన పర్సన్, డిసీజ్డ్ పర్సన్ దగ్గర నుంచి ఐ బాల్ మొత్తం తీసుకోరు. దట్ ఈస్ ద రాంగ్ కాన్సెప్ట్. దే టేక్ ఓన్లీ ది కార్నియా, ఆ లేయర్ లాంటిది తీసుకొని ఐ హావ్ సీన్ ఇట్, దే జస్ట్ స్టోర్ ఇట్. అండ్ ఎవరికైతే 2 ఐస్ ఉండదో వాళ్ళకి ఫస్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తారు. అంటే బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ బ్లైండ్నెస్, దే ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ బ్లైండ్నెస్. ఈ కార్నియల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ని కెరటోప్లాస్టీ అని కూడా అంటారు. బ్లెఫరోప్లాస్టీ మనకి కాస్మెటిక్ సర్జరీలో మనం చదివాం ఇది. బ్లెఫరోప్లాస్టీ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ. అంటే ఐలిడ్స్ దగ్గర కానీ ఇంప్రాపర్ షేప్ వచ్చినప్పుడు, ఐలిడ్స్ దగ్గర లైన్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ, ఐలిడ్స్ దగ్గర మనకి షాగీగా ఉన్నప్పుడు కానీ, అంటే జారుతున్నట్టుగా, లేకపోతే ఏజ్డ్ పర్సన్స్ లా కనబడుతున్నప్పుడు కానీ, ఆ రీజియన్ ని బెటర్ గా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి చేసే సర్జరీ బ్లెఫరోప్లాస్టీ. So what I request you is, please go through all these topics. And last week lo, if at all I'm correct, you have heard little bit about the basics and computers. అంటే మనకి ఆ డిక్టోఫోన్ లో ఆ మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షనిస్ట్ ఫైల్స్ ఎప్పుడైతే డిక్టోఫోన్ లో మనకు వచ్చినప్పుడు, అండ్ వెన్ వీ గెట్ ఆల్ దిస్ ఫైల్స్, ఆడియో ఫైల్స్, మనం ఆ వినిన ఫైల్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకొని మనం టైప్ చేయాలి. టైప్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ యూజ్ అ స్మాల్ simple easy format which will be provided by different companies in different ways. అంటే అన్ని కంపెనీస్ ఒకటే ఒక ఫార్మాట్ వాడరు. డిఫరెంట్ కంపెనీస్ విల్ బి యూజింగ్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్. ఆ ఫార్మాట్స్ ఎలా వాడాలి, ఎలా యూజ్ చేయాలని వాళ్ళు ట్రైన్ ఇచ్చేస్తారు. బట్ మినిమం నాలెడ్జ్ షుడ్ బి పొసెస్డ్ బై అస్. ఆ మినిమం నాలెడ్జ్ లోనే అంటే ఏంటి, వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలి, లేకపోతే మనం ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలి, ఎలాగ మనం ఫైల్ ని send చేయాలి. You might have heard it in last week's class. Zain, whatever you have learned, my sincere request is, మనం వినిన దానికంటే ఎక్కువ మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటా ఉంటే, ప్రాక్టీస్ మేక్స్ ఎ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్. అంటే సో మెనీ పీపుల్ దే అటెండ్ ద స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్. I too have watched so many people. They attend spoken English classes for a month. ఒక నెలలో వెళ్తారు క్లాసెస్ కి. ఆ క్లాసెస్కి వెళ్ళిన తర్వాత 1 month బాగానే వింటారు. అండ్ వన్స్ క్లాసెస్ ఆర్ ఓవర్, అగైన్ దే టెన్ టు ఫర్గెట్ ఇంగ్లీష్. ఎందుకు ఇంగ్లీష్ మర్చిపోతారంటే వాళ్ళు ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఉండరు కాబట్టి. ఆ క్లాస్ రూమ్కి వెళ్ళామా, ఆ 1 hour మాట్లాడామా, వచ్చేసామంటారు. మనం అలా కాకుండా ఈ మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షనిస్ట్ ఈ 1 hour కి మనల్ని మనం రెస్ట్రిక్ట్ చేసుకోకుండా, మనల్ని మనం లిమిట్ చేసుకోకుండా మనం ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఎ లాట్. అంటే అసలు ఆప్థమాలజీ అంటే ఏంటి, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అంటే ఏంటి, ఆంకాలజీ అంటే ఏంటి, టైప్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్. ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ యూ టు రీడ్ ఆల్ ద పీడిఎఫ్ కంటెంట్. మనకి పీడిఎఫ్ కంటెంట్ చదవాలని కాదు, వాచ్ ద వీడియోస్. జీన్, దెర్ ఆర్ మెనీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్. మన ఆ వీడియోస్ని కానీ వాచ్ చేస్తుంటే మన సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇంత వాస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఉందా అని తెలుస్తుంది. Zane, nowadays they are finding many ways where they can do wonders with science అన్నమాట. సో మనం అలాంటివి తెలుసుకుంటా ఉంటే ఎప్పుడవుతుందా, దెన్ వీ క్యాన్ డెవలప్ ఎ లాట్. See, I'll just tell you one thing. Whoever it is, whatever profession they are, ఒక టీచర్ అయినా, ఒక లాయర్ అయినా, ఒక డాక్టర్ అయినా, ఎవరైనా, అంతెందుకు ఒక సింపుల్ కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. మన మొబైల్లో చాలా యాప్స్ ఉంటాయి. సేమ్ మినిమం అరౌండ్ 20 to 30 apps will be there. Do you think all the 30 apps function properly after some time? No, they do not function properly. మనం ఏం చేయాలంటే యాప్స్ని అప్డేట్ చేసుకుంటా పోవాలి. యాప్స్ని అప్డేట్ చేసుకోకపోతే అవి ఫంక్షన్ చేయడం మానేస్తాయి. అలాగే మనల్ని మనం అప్డేట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు ఎగ్ ఇట్ ఈస్ 3 రూపీసా, 4 రూపీసా, 5 రూపీసా, నెక్స్ట్ డే ఇంకొక రేట్ ఉంటుంది. గోల్డ్ షాప్ అతను, తనకి ఈరోజు ఒక రేట్ ఉంటుంది, రేపు ఒక రేట్ ఉంటుంది. అలాగే డాక్టర్లు కూడా డైలీ వాళ్ళకి అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి. అందుకే కొత్త మార్కెట్లోకి కొత్త ప్రోడక్ట్స్ వస్తుంటాయి, కొత్త మందులు వస్తుంటాయి, కొత్త ట్రీట్మెంట్లు వస్తుంటాయి. సేమ్, సో దే హ్యావ్ టు గెట్ అక్వింటెడ్. సిమిలర్లీ లాయర్స్ కూడా న్యూ లాస్ ఆర్ మేడ్, అంటే కొత్త చట్టాలని చేస్తూ ఉంటారు. సో మనం కూడా మన సబ్జెక్ట్ ని మనం పెంచుకుంటూ ఉండాలి. ఏదో మనం విన్నామా, క్లాసెస్ అటెండ్ అయిపోయామా,
మనం ఏదో సర్టిఫికేట్ తీసుకున్నామంటే ఇట్ మే నాట్ బి ప్రొడక్టివ్. సో వాట్ ఎవర్ వి లెర్న్ షుడ్ coincide with the certificate which we earned. Again, so manaki only certificate is not useful and only the content is not useful. You might be very good at driving, but in case you don't have a driving license, the traffic police will stop. You have driving license, but you don't know driving. Certainly you meet with an accident. So అలాగే రెండు మనకి కావాలంటే ఒక డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఎంత అవసరమో మనకి డ్రైవింగ్ ఎంత అవసరం, అలాగే మనకి మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ సర్టిఫికెట్ అవసరం, and at the same time knowledge kuda avasaram. So I request everyone to have thorough knowledge about the subject and try to enhance as much as possible. I'll catch you in the next class. Thank you, and let us leave for today. And as usual, if at all you have any doubts, or if at all you want me to share some videos, you can coordinate with the coordinator or me. I told you my number. Once again, I'm telling my number. It's 812-123-1232. Thank you. Thank you, sir.